Всех приветствую, салам алейкум. Shara, it's been an interesting fight, this one. This is the third opponent you've had for the same event. How has it been for you mentally dealing with the constant changes you've had to face? هاي ثالث مبارزة لإلك وهاي كان تحدي كتير كبير لإلك. كيف عم تتعامل مع التغير اللي عم بيصير؟ Шара, какие ощущения? Это уже третий соперник на одно и то же событие. Ментально, как ты вообще с этим, через это все проходишь? Для меня это не проблема. У меня есть большой опыт выступления в любительском спорте, где каждый день был новый соперник, и каждый день я дрался с тем, кого даже не успевал изучить. И ничего не меняется, у меня всегда одна и та же работа, я ухожу побеждать и делать свою работу. You know, it's nothing strange or nothing new for me. Back when I was an amateur, I would fight a new opponent every day, and they were switching so quickly that I didn't even have a chance to learn anything about my next opponent. So I would just fight. Nothing changes for me. I come out to do my work. I come out to win. هذا مش شيء كتير جديد لإلي. أنا وقت ما كنت مبتدئ كنت عم بحارب كل حدا جديد كل يوم، وبالنسبة لي ما كنت أعرف مين هو الشخص الثاني اللي حبارزه. فبالعكس أنا بدي أخذ التحدي وما عندي أي مشكلة فيها. Your new opponent has a 9-inch reach advantage. I'm curious, obviously you weren't preparing for that. What do you do to overcome that in the fight on Saturday? المبارز الجديد اللي عندك إياه في عنده تحدي كتير كبير لإلك، وشو حتعمل كرمال تتخطى هذا الموضوع؟ У твоего нового оппонента есть привилегия в том, что у него на 9 инчей длиннее руки, размах рук. По-моему, в твоей карьере такого еще не было. Расскажи, как ты с этим будешь справляться? Да, я знаю, мой оппонент выше ростом, чем Алекс Перейра, больше габаритами. И будем как-то решать это. Я собираюсь выйти и сделать свою работу на 5 с плюсом. И как бы ни было, он не убережется от моих киков, моих ударов, моих локтей, моего клинча. Он будет бороться так же, как и все боролись со мной раньше. Посмотрим, что из этого выйдет. Я собираюсь оставить всего себя в этом октагоне и забрать бонус. Yeah, I know this. He's a very tall guy. He's taller than Alex Pereira, and I think he's larger than him. So I don't know. We'll figure out a way to deal with it in the fight. I really don't think that anything changes for me. I'm gonna come out there. I'm gonna try and do an A+ job. I don't think he's gonna get away from my punches. I don't think he's gonna get away from my kicks. I don't think he's gonna get away from my elbows. He is going to become a wrestler like all of my other opponents. Are gonna try and wrestle me, and I'm gonna do whatever I need to do to win. هو شخص كتير كبير، ولكن أنا هحاول أجيب لعب المميز بالمبارزة، هو مش حيفر من أي لكمة أنا يكون عندي إياها. You obviously have had your UFC debut now. I'm sure you learned a lot from that experience. What do you want to do differently in this fight than you did in your first one? أنت في عندك خبرة كتير طويلة مع UFC. شو حيكون مختلف هذه المبارزة عن المبارزات اللي قبل؟ Понятное дело, что у тебя уже был дебют в UFC, был один бой. Что ты извлек из этого боя, какие уроки ты извлек из того боя, и что ты будешь в этот раз делать по-другому? Я понял из этого боя, что нет ничего невозможного для меня в этой клетке. И я могу намного лучше драться, чем подрался в дебюте. И собираюсь завтра сделать вес и послезавтра зайти в клетку и продемонстрировать всего себя. What I understood is there's nothing impossible for me in that octagon. And what I'm going to do is I'm going to show a better performance than I did in my debut. The goal now is to make the weight tomorrow and then come out into the octagon on Saturday and show my entire self, show what I'm worth, show what I can do. ما في شيء جديد حيكون أو غريب علي بالحلبة. أنا حجيب أحسن مهاراتي بيوم السبت، وأنا حفرجي نفسي وحفرجي العالم إنه أنا أقدر أسويها. Last one from me. People often talk about where you can fight. It would seem likely that you'll probably could win this fight and then fight again in Abu Dhabi. Is that something you expect, or would you like to try and fight in other regions? Go ahead. Can you please repeat your question? Does he expect that if he wins this fight, he'll fight again in Abu Dhabi in October, or does he want to try and fight in other places around the world?
اذا انت ربحت هاي المباراه كمان تروح تحارب او تلعب بابو ظبي، او في كمان اماكن تانية حوالين العالم بدك تلعب فيها. Немного спекуляций было насчет того, где ты можешь биться. Если ты выигрываешь этот бой сейчас, хочешь ли ты в октябре подраться в Абу-Даби, или есть другие регионы, другие страны, в которых тебе бы интересно было бы побиться? Много стран есть, где я хочу побывать, подраться для фанатов. И есть такие места, как Австралия, Перта, потом Франция, Абу-Даби, август, октябрь. Я хочу подраться, продемонстрировать себя всем зрителям. И, по крайней мере, есть сейчас большое желание, если будет позволять здоровье, выйду в кратчайшие сроки, как мне даст UFC возможность на любом из кардов. Также я хочу подраться в Америке. Yeah, there's lots of places that I love to travel for and I love to fight at. Lots of countries to fight for the fans because I have fans all around the world. I mean, yes, obviously Abu Dhabi in October, Abu Dhabi in August, but other places as well, such as Australia. I'd love to fight in Perth. I would love to fight in Paris, and yeah, United States. Я пират и плыву по всем берегам и буду их захватывать. I'm a pirate. I travel all shores and all seas, and I'm gonna conquer all of them. انا طبعا في عندي المبارزه الموجوده بابو ظبي باكتوبر وباغسطس، وانا في عندي حلم انه بدي اروح ابارز كمان باستراليا، بفرنسا، بالولايات المتحده. وانا زي القرصان بدي اغزو كل البحور الموجوده. In a previous interview, you mentioned about playing like a villain in a Hollywood movie. Could you maybe expand on that and what that movie is going to be about? بمقابلة صحفية من قبل انت حكيت انه انت زي الشرير اللي بيكون موجود بهوليوود وعم بحارب. فيك بليز توسع بهذا الحوار؟ В одном из интервью ты сказал, что тебе предложили играть злодея в голливудском фильме. Можешь ли ты рассказать чуть-чуть больше об этом, что это за возможности, и чуть-чуть расширить? Я не вдавался в подробности, мне предложили такую идею. Мой менеджер Али Абдалязиз, Фердаус, Ризван подкинули мне идею, я согласился. И сейчас я настроен только на бой, а вот после боя уже буду вживаться в роль злодея в фильме и постараюсь сыграть хорошо. И в дальнейшем, может быть, буду дальше участвовать в таких ролях. I haven't really got into details too much right now. All I have is the fight ahead of me. But just to give you a little more info, is my managing team, Ali Abdulaziz, Firdaus, Rizwan, they said that there's an opportunity for me to do this role. So once the fight is over, that's when I'm gonna study that a little bit, and I'm gonna try and make sure to study the character, study the role, and really do a great job. And hopefully in the future there'll be more opportunities like that. I'd like to get into that. انا من قبل او هلا انا بس مفوكس بس على المباراه اللي حتكون يوم السبت. والفريق اللي عندي من علي عبد العزيز الفردوس حكينا نحن بالموضوع من قبل وقلنا بدنا نوسع بهذا الموضوع على البعد او على البعد ان شاء الله. Okay, and before he's obviously called out Michel Pereira and Marvin Vettori. So I just want to know, how do you feel you match up with some of the top 10 middleweights in the UFC? كيف بتحس حالك انه ممكن تكون تتقارن مع العشر الافضل الموجودين باليو اف سي؟ Ты до этого вызывал на бой Мишель Переру и других ребят в топ-10. Я хотел бы узнать, как ты думаешь, где ты находишься в топ-десяточке, как ты по сравнению с другими бойцами из топ-десяточки? Если быть объективным, сейчас я нахожусь в топ-20, и я только совершил только один бой дебютный, и собираюсь дальше завоевывать доверие UFC к себе, зарекомендовать себя с лучшей стороны, чтобы мне давали такие бои, как с Мишель Перейра и с Марой Веттерой. If you want to look at it soberly, I'm already, I think, in top 20, right? And I've only had one fight in the UFC. So
What I'm going to do is I'm going to continue to show good fights, continue to show myself, and hopefully, if the UFC gives me more fights, I'll be able to prove myself that I'm able to fight with such guys as Michel Pereira and Martin Vittori. انا طبعا كان عندي بس مباراه واحده مع اليو اف سي، وان شاء الله اذا اليو اف سي بيمنحوني الفرصه انه انا اكون كمان باكثر من مباراه حقدر ابرهن نفسي. انا اوريدي انا من ضمن افضل 20 مبارز موجود في اليو اف سي حاليا، و بدي اكون مثل او بقدر اصارع مثلا مثل ميشيل بيريرو. Okay, and just last one. I know you obviously focused on your fight that you got coming up, but obviously there's a middleweight title fight coming up. So I just wanted to know your prediction for Dricus du Plessis and Israel Adesanya. His prediction for the middleweight title fight between du Plessis and Adesanya. شو هي التوقعات اللي عندك اياها للميدل ويت تشامبيون شيب ما بين what are the names again? Sorry. Dricus du Plessis and Israel Adesanya. Сейчас будет скоро бой титульный в среднем весе. Я понимаю, что у тебя перед тобой сейчас твой бой в субботу, но если можешь, проговори, как ты думаешь, пройдет, что случится в бою между Адесаньей и Дрикусом де Плесси? Я думаю, Адесanya будет выигрывать бой по очкам, и Алекс Перейра, Дю Плесис захочет с ним бороться и доминировать в борьбе. Мне интересен этот бой, смотря какая у Адесanya будет мотивация после перерыва. Дю Плесис очень сильно заряжен, очень хорошо сложен. И я буду тренироваться, если вдруг кому-нибудь из них понадобится замена. Я здесь, пират здесь, и готов захватывать сокровища. I think that the way the fight goes is that Adesanya is going to start winning by points, and then that would make du Plessis want to wrestle him. And, it just depends on what kind of Adesanya we're going to see, how motivated Adesanya is going to be after such a break. I know that du Plessis is always ready. Du Plessis is tough. He's strong. So, he's going to try and dominate the fight. But, it's an interesting fight. I'll be watching it. It's interesting to me what's going to happen. And I'm going to train. I'm going to stay ready. So if any of them wants a substitute, if anyone needs to be substituted, call me. I'm a pirate. I'm going to conquer my gold. دو بليسي طبعا هو مبارز رائع، وانا حكون عم بتدرب بالوقت الحالي كمان. واي واحد اللي بيكون موجود بالمبارزه وعباله انه هو يبدل، انا حكون جاهز وحكون زي القرصان وقاعد شو اسمه قاعد جاهز اذا حدا عباله يبدل. Шара, приветствую. Вот подскажи, сколько времени прошло между тем, как тебе сообщили, что твой соперник слетел изначально, и тебе озвучили имя нового соперника, и ты согласился на этот бой? Ровно за 3 минуты до того. Ровно за 3 минуты до того, как Дана Уайт объявил этот бой. Ты даже не думал, не смотрел нового соперника? Question is, Как только я согласился, и как только я согласился на этот бой, через 3 минуты Дана Уайт опубликовал это. Shara, can you please tell us how long since you found out that your opponent has changed, and how long did it take for you to agree to it? And the answer is I agreed right away, and then 3 minutes after I agreed, Dana White went ahead and publicized the information. Успел позлиться на Лютербаха за то, что он тебя на время лишил поединка? Did you have a chance to be angry at Luterbach for the fact that for some short period of time he once again pulled out and you once again had no fight? Лютербах и все мои соперники всегда делают какие-то заявления в мою сторону. Я прошу их лишь об одном, чтобы они зашли в эту клетку целые и невредимые и стали напротив меня. Ну, не всегда это удается им. И каждый, он жульничал, его на этом поймали, что ли, что-то такое, кажется. When it comes to Lutherbach, it's the same. I have the same request for anybody else who's my opponent and who talks trash about me. Just come to the cage healthy, stand in front of me, and then we'll figure it out. And so I don't know. He was stuck. He got caught doing something, or I'm not sure what it is, but there it goes. Шарабутдин, приветствую, Вадим Тихомиров, matchtv.ru.
Умар Нурмагомедов мне однажды сказал: любой, кто сделает мой вес, будь это Кинг-Конг или Годзилла, я готов с ним драться. А можно ли сказать, что ты также настраиваешься? То есть любой человек мира, любое существо, кто сделает 84 килограмма, ты готов зайти с ним в клетку и подраться? Да, именно так, как когда мне позвонили о том, что мой соперник слетел, я лишь просил об одном, чтобы мой следующий соперник сделал этот вес, потому что у меня оставалось пару килограмм до того, чтобы мой вес был в порядке. И звучали имена другие еще, которые не готовы были сделать вес. И вроде мой соперник откликнулся и готов сделать вес, так что я готов его поприветствовать в клетке. Question: Umar Nurmagomedov once said that it doesn't matter who's gonna make the weight against him, as long even if it's Godzilla or if it's King Kong, as long as they can make the weight, then he is ready to face them. Is that the way that you approach this as well? Anybody who can make middleweight, anybody who can make the limit, will go and you'll fight them. And yes, the answer is yes. It doesn't matter to me who's across from me. I was just saying that as long as they can make the weight, any opponent, I'm ready to face them. Субзиро и дуэлянт не смогли зайти в клетку и встать на весе, сделать вес. Мне без разницы, хоть инопланетянин, пусть становится на весе, и погнали. Sub-Zero and Duelist could not make the weight and could not get on the scale and could not get into the cage against me. I don't care who it is. Just make the weight and let's go.